আপনি কি ইন্ট্রো শুরু করবেন হ্যাঁ, নাকি আমি? সো ওয়েলকাম সবাইকে আমাদের এই মান্থের AWS কমিউনিটি বিল্ডার সেশনে জয়েন করার জন্য যারা যারা দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম। সো এই মান্থে আমরা AWS এর ডাটা লেক এন্ড S3 একটা সেশন করব, যেখানে আমাদের পার্থ সারথী ভাই কুন্ডু কমিউনিটি বিল্ডার ওয়ান অফ দ্য বাংলাদেশের, সে তার নলেজ, তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবে যে হাউ দে ইউজ দি ইন প্রোডাকশন AWS ডাটা লেক এন্ড S3 ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য। তো আশা করি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা সেশনের শেষে আস্ক করতে পারেন কমেন্টে, এন্ড আমরা এখন সেশনটা শুরু করব। সো পার্থ ভাই, ইউ ক্যান স্টার্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ মিম ভাই। সো আজকের সেশনটা আমরা অনেকদিন প্ল্যান করতেছিলাম এটা কখন নেওয়া যায়। সো আজকে নিয়ে নিচ্ছি। হচ্ছে টপিক আমরা সিলেক্ট করছিলাম ডেটা লেকস উইথ S3। আর এইটার পেছনের সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের AWS এর কমিউনিটি বিল্ডার্স এর যে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ওইটার পাবলিসিটির জন্য। আর এর সাথে হচ্ছে AWS ফোকাসড ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর টপিকটা কভার করা। জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট। জাস্ট okay, let me go with the next slide. আমাদের আজকের ওয়ার্কশপের মেইন কোর কম্পোনেন্ট থাকবে দুইটা, একটা হচ্ছে ডাটা আর একটা হচ্ছে ক্লাউড। সো হাউ ডাটা analytics or data engineering can be efficient on cloud. ট্রেডিশনাল ওয়েতে ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা ম্যানেজমেন্ট অন প্রেমিস সফটওয়্যারগুলোতে আমরা করি বা করতেছিল বড় বড় এন্টারপ্রাইজ লেভেলের ইয়েগুলা। কিন্তু রিসেন্টলি, নট রিসেন্টলি রিয়েলি, মোর দেন 10-15 years 20 years ক্লাউডে, মোস্টলি AWS এ আরও যারা ক্লাউড প্রোভাইডার আছে লাইক গুগল ক্লাউড, অ্যাজুর ক্লাউড, ওইখানেও আমরা দেখতেছি কি যে ডেটা অ্যানালিটিক্সের কাজগুলা বা ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজগুলা মুভ করতেছে, আর ওইটা অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হচ্ছে। যেটা সব থেকে বেশি ইউজফুল ক্লাউডে করার জন্য এটা হচ্ছে কস্ট এফিসিয়েন্সি, সেভ অনেক বেশি হয়, স্কেলেবিলিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগে না, আপনি যত ইচ্ছা স্টোরেজ ইউজ করতে পারেন, ভার্চুয়াল স্টোরেজ ইউজ করতে পারেন। So let's go with that and go for next slide and see what comes into our plate. When you talk about a data lakehouse, it represents two core components: data lake and warehouse, data warehouse. So data lake এর সাথে কিভাবে ডেটা ওয়্যারহাউসের কানেকশন সেট করে ডেটা লেক হাউস তৈরি করা যায় ক্লাউডে, ওইটা আজকে আমরা হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স নিব আর কি। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, ডেটা লেক হাউসটা কি, যেটা আমি আগে বললাম। If we start with very beginning or very basics, data lakehouse form with data lake and data warehouse functionality. So best feature গুলা ডেটা লেকের, ডেটা লেক কি, ডেটা লেকটা হচ্ছে একটা স্টোরেজের মতো, যেখানে আপনি স্ট্রাকচার ডেটা, আনস্ট্রাকচার ডেটা
আপনার যত ধরনের ডাটা আছে সব ডাটা আপনি এখানে স্টোর করে রাখতে পারবেন। অ্যান্ড it should like theoretically it should expand whenever you need, whatever you need, আপনার যতটুকু দরকার ততটুকু ওইটা এক্সপান্ড করার দরকার বা উচিত। আর ওই থিঙ্কিং বা ওই প্রায়োরিটি, ওই জিনিসটাকে প্রায়োরিটিতে রেখে ক্লাউডে মুভ করা হয় ডাটা লেকটাকে। আর এডাব্লিউএস এর জন্য সব থেকে বেস্ট চয়েস হচ্ছে S3, কেননা S3 ভার্চুয়ালি 100% স্কেলেবল। You can use no matter what storage you need for your data. অ্যান্ড যখন আমরা ডাটা ওয়্যার হাউসের কথা বলি, ডাটা ওয়্যার হাউসটা ইনিশিয়ালি বা প্রাইমারিলি ইউজ হয় ডেটা অ্যানালিটিক্সের ফাংশনালিটি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। এখানে আপনি কিভাবে ডাটা প্রসেস করবেন, এখানে কিভাবে আপনি ডেটা অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড, ডেটা অ্যানালিটিক্স গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনস করবেন, কিভাবে ওইটার কমপ্লায়েন্সি মেনটেন করবেন as per different industry like medical industry, warehouse industry, industrial data, ওই কমপ্লায়েন্সি গুলা ডেটা ওয়্যারহাউস অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স জবটা মেনটেন করে। যখন এই ডেটা লেকের স্টোরেজ ফাংশনালিটি আর ডেটা ওয়্যারহাউসের অ্যানালিটিক্স ফাংশনালিটি কম্বাইন করা একটা ডেটা লেক হাউস তৈরি করা হয়, তখন ওইটা আরও বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায়। আর ওইটা সব থেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে ওইটা S3 স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ওইটা আপনাকে প্রোভাইড করতে পারে। Let's go into more data infrastructure. I think I answered both all of these three questions. What is data lakehouse, a combination of data lake and data warehouse, and then why choose data lakehouse? Because it gives you the power of data lake and data warehouse in a combined manner. And then when you go for why S3 is the best option for your data storage, and it gives you that powerful combination of data lake and data warehousing. Let's go for the next. নাও আমাদের এই ওয়ার্কশপটা আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি, দুইটা কোর কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব। একটা হচ্ছে ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সো ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমরা যখন যাব তখন দেখব কি আমাদের কোর কম্পোনেন্টস হচ্ছে এখানে তিনটা। 4 নম্বরটা ইজ জাস্ট ফর অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড ভিজুয়ালাইজেশন, বাট কোর কম্পোনেন্ট হচ্ছে এই তিনটা: Amazon S3, Amazon or AWS DynamoDB, and Amazon Athena. S3 is mainly for your data lake storage, your data lake your storage facility traditionally. But when we incorporate it with Athena, it gives you that querying mechanism, because Athena can directly query into S3 data using traditional SQL queries. আপনি তখন এই ওই পাওয়ারফুল ফিচারটা পাবেন ডেটা লেক হাউসের, যেটা নাইদার ডেটা লেকে পাবেন নর ডেটা ওয়্যার হাউজিংয়ে পাবেন। কারণ ডেটা ওয়্যার হাউজিং ইজ নট এবল টু গিভ ইউ 100% scalable storage for your data. It only gives you the functionality of analytics. And DynamoDB is a partial part of it. DynamoDB is a NoSQL database from AWS, and DynamoDB complements your data warehouse by storing and gives that API functionality to extract the data and load it as per your applications need. You can go wherever you want to go with DynamoDB. And when আমরা যখন ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলবো, তখন AWS এর ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এত বেশি এজাইল, এত বেশি ফ্লেক্সিবল, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ you can build your whole cloud infrastructure using one tool called AWS CDK, Cloud Development Kit. আর আমরা ওই প্রজেক্টে ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট কিটও ইউজ করবো AWS রিসোর্স তৈরি করার জন্য, একটা ডেটা পাইপলাইন তৈরি করার জন্য, ডেপ্লয়মেন্ট পাইপলাইন তৈরি করার জন্য। আর কি কি AWS সার্ভিস এখানে ইউজ করা হবে ওইটাও এখানে লেখা আছে: AWS S3, DynamoDB, Lambda,
I am Athena CloudWatch for log monitoring, cloud formation for building the resources. Let's go for the next slide. This is the data architecture, um, data pipeline, how data pipeline is working here. um, First of all, আমরা data generate করব কিছু random data যেহেতু we don't have that data in our hand right now. We will generate some data using some script, and then we'll store those data into S3. um, um, and upon arriving those data আপনার ডাটা যখনই এস3তে লোড করবে সাথে সাথে একটা ট্রিগার জেনারেট হবে, যে ট্রিগারটা ল্যামডার সাথে কানেক্টেড থাকবে। ওই ল্যামডা ট্রিগারের মাধ্যমে ডাটা নিয়ে হচ্ছে প্রসেস করবে। কি প্রসেস করবে? যেটা আপনি বলবেন, ইট ক্যান এক্সট্রাক্ট metadata, it can extract insights, after processing the data. And after processing that data, lambda will be responsible for storing back that processed data, that analytical data, into either in S3 or in DynamoDB or in both place altogether. And and that's the best part of lambda can be connected seamlessly with all the services in AWS. And um, um, and this is another best part of using AWS services. It can connect with different services seamlessly, without breaking into on internet, other public internet. It can internally communicate, and this is the fastest and cost efficient solution you will ever have. So this is our data pipeline. A data pipeline data generate করবে, or data extract করবে, and then it will load into S3, and then it will process the data in lambda, and then from lambda it will store the data, the processed data, into either S3 or DynamoDB or in both places. um, why data lakehouse? We could use the traditional data lake and then data warehouse separately, and then use them individually. আমি এটা আগেও বলছি, the main reason is scalability on data lake, and then cost effectiveness on both of these components, data lake and data warehouse. If we combine them, it it reduce your cost, and especially on S3 pay-as-you-go pricing, and DynamoDB is serverless, so you don't need to worry about the server configurations and scalability and security. Everything else is serverless on this pipeline, and easy to integrate. I just told you that, within AWS আপনার সবগুলা সার্ভিস easily, the bestest part হচ্ছে you can easily integrate those services in between them, and the configuration is really easy. Like with AWS CDK, আপনি কিভাবে ওইটা um, build করতে পারবেন whole pipeline within a single script, and the trigger mechanism is all built in. You just need to put the pieces of puzzles all together and make your pipeline work. Now let's go for the demo part. Our demo consists of 8 real um, 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 steps, of which will আপনাকে step by step you will get that analytics result in your hand. um, for that আমি একটা repository use করতেছি. At the end of the slide I will give you that repository link. um, let's go for the demo um, right away. সো ফার্স্ট অফ অল আমি ডেটা জেনারেট করবো একটা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে, পাইথন স্ক্রিপ্ট, ভেরি সিম্পল। অ্যান্ড দেন ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য আমি সিডিকে কনফিগারেশন করব। সিডিকে কনফিগারেশনের পার্টটা will be done with Python only. Python CDK used for configuring the CDK, and then Python function, a lambda function, will be responsible for uploading the data into S3, and that S3 triggers the lambda via CDK, and CDK will process the data, and we will analyze that CloudWatch log
to see how it is working. And then the process data will be stored, and the formatted data into DynamoDB, and the process data into S3, for Athena to query your data in a real time dashboard. Let's go for the next. um, in this phase, I will switch to another monitor, and then I will start developing the solution. ভাই আমি আমি আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। এখানে কি দুইটা স্ক্রিন একসাথে শেয়ার করা যাবে নাকি একটা একটা করে দুইটা স্ক্রিন একসাথে শেয়ার করা যাবে না? ওকে, আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার যাবে। করি। You can see my screen, right? My other screen. আপনি কি আমার একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yeah, Okay. GitHub এর দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, সো আমি এই রেপোজিটরি ইউজ করব। এটা হচ্ছে আম, একটা এই প্রজেক্টের আইডিয়াটা হচ্ছে আমি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের আর অ্যাপ্লিকেশনের কিছু অ্যানালিটিক্স ডেটা স্টোর করব, ইউজার অ্যানালিটিক্স ডেটা স্টোর করব। আর ওই স্টোরড ডেটা থেকে আমি হচ্ছে ইনসাইট জেনারেট করব, যে ওই ইউজারের behavior analysis করবো, and then I will recommend them some product, or 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 anything. It can be used for different purposes, but আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে ডেটা পাইপলাইন কিভাবে তৈরি করব, আর ওটা থেকে ইনসাইটফুল ডেটা কিভাবে আমরা স্টোর করতে পারবো। সো এই রেপোজিটরি আমি শেয়ার করে দিব। সো অন লোকাল আমি যখন এই রেপোজিটরি ক্লোন করব, দেন ইউ ক্যান ইউজ CDK here. So আমি এই রেপোজিটরির মধ্যে এখন আছি S3. টার্মিনালটা একটু বড় করেন। ওকে, Yeah, একটু বড় ফন্টগুলো। ফন্ট উইথ, ওকে। এটার ফন্ট উইথ কোত্থেকে আমি পাবো? প্রিফারেন্স থেকে পাবো, সেটিংস। আমার মনে হয় না এটা এখান থেকে বড় করা যাবে। আই এম সরি, আমি সমস্যা হচ্ছে না, ওকে কন্টিনিউ করুন, সমস্যা নেই। দেখা যাচ্ছে, সমস্যা। দিস ইজ এ শেম। ওকে, আমি হচ্ছে এই রেপোজিটরি যখন আপনি ক্লোন করবেন, and then go for S3 Lakehouse folder, go for cloud resources to configure your CDK project, and then check for the stacks, আপনার কতগুলো স্ট্যাক এখানে আছে। ইনিশিয়াল স্টেপগুলো আমি রেপোজিটরির রিডমি ফাইলে মেনশন করে দিচ্ছি, আছে ওইগুলো মেনশন করা। এই তিনটা পাইপ স্ট্যাক এখানে আছে, ক্লাউড ফরমেশন স্ট্যাক আছে। অ্যান্ড আমি হচ্ছে সিডিকে সিনথেসাইজেশন করতেছি। সো এইটা বেসিক স্টেপ 2,
ভেরিফাই আপনার সিডিকে টেমপ্লেটটা ঠিকঠাক আছে কিনা নাই। দিস ইজ সেইং দিস ইজ গুড। আমি জাস্ট এটা ডিপ্লয় করে দিব। এটার একটা নোন ইস্যু আছে, যেটা এখনই আপনি দেখতে পাবেন, আপনারা দেখতে পাবেন। যখনই আমি এটা ডিপ্লয় করতে যাব, দেখবেন সিডিকে স্ট্যাকের এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্ট কোনটা ইউজ করতে চায় ওইটা আপনার কনফিগার করা নাই। সো ফর দ্যাট আমরা হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল ঠিক করে নিব, কোন এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্ট আমরা ইউজ করতে চাই ওইটা আমরা ঠিক করে নিব। আমি এটা ইউজ করতেছি। নেক্সট, এই কোডটা আপনি হচ্ছে টার্মিনাল থেকে ভেরিফাই করে নিতে পারেন। দিস শুড বি সেম। allow access, and then you are done. এখানে আপনি কোন AWS প্রোফাইল ইউজ করবেন ওইটা। দিস ইজ গুড, দিস ইজ গুড, দিস ইজ গুড, and now you are good to go. Okay, now it is deploying the CDK. Meanwhile আমি আবার হচ্ছে রেপোজিটরিতে ফিরে যাচ্ছি। নো, নট রেপোজিটরি, আমি হচ্ছে স্লাইডে ফিরে যাচ্ছি। আমি জাস্ট এটা ডেপ্লয় হোক, আমি মিনওয়াইল স্লাইডে ফিরে যাচ্ছি। স্লাইডে হচ্ছে কি, আমি সেম কাজগুলাই করছি। রেপোজিটরি ক্লোন করতেছিলাম, ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতেছিলাম, লগ ইন করে আসি। অ্যান্ড দেন আমার যেহেতু এই লোকাল এই রিপোজিটরিটা আগে থেকেই ছিল, সো আমার ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনস্টল দেওয়া লাগে নাই। ইউ ম্যারিড টু, আমি এই সম্পূর্ণ প্রসেস গিটহাবে রিডমিতে মেনশন করে দিচ্ছি, আছে ওইটা করা, মেনশন করা। ওই লিঙ্ক থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড দেন I will run these second step as soon as আমার ডেপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আমি জাস্ট চেক করতেছি ডেপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট হচ্ছে কি না। You need to log into AWS console as well. Okay, it's done. And once this is done, you might face some issues because of the dependency installment. So you just need to follow these steps, um, on which is on cloud resources readme. If you follow these steps, you will see on this part it will install the required dependencies, and then configure your AWS account, and then CDK sync, CDK deploy all with the profile you have. And then I will go for the next step, which is to generate data. So to do that, I will use this script. um,
this data generator script. It will just run for generating some random data, um, and it will create a JSON file and store it on the data folder. um, if you run it, it will, yeah, it is saved and you can see the data here. So this is the data folder, and on the raw folder, it will create this JSON file as an event for the S3 to store, and then we'll store the same data on the S3, and that data will get triggered on the Lambda, and it will get processed, and it will create a processed folder on the S3. And before that, I will verify a few things, because um, আমাদের এই data CDK deployment complete হওয়ার পরে we can just verify if we have all the resources created or not. If we go on AWS console and check for, not this, I need to go for cloud formation. And you can verify it from here. CDKLS, what are the stacks you have created using the deployment? Stack, DynamoDB stack, data pipeline stack, and Athena stack. So these are the three stack we have created, and for data pipeline stack we have these resources created. um, Oops. This is a S3 bucket, and this is a lambda to process that data we generate. And this is for Athena. It has the CDK metadata to store back on the S3, and this is the DynamoDB stack to generate the tables. This is the process data table. This is the inside table. We will verify them on S3. We should have a table called e-commerce data lake. It doesn't have anything. Once we upload that raw data folder or the end data, it will trigger this function on Lambda. The Lambda is bucket notification, not bucket notification. Yeah, data processor, data pipeline data processor, and this Lambda is connected with S3 bucket. You will see here it is connected as a trigger from that Lambda, from that S3 bucket, and it will process that uploaded data. And on DynamoDB, you will see the um, two tables got created. Those two tables will not have any data as long as we have S3 data. আপনার S3 তে যখন ডাটা আপলোড করা হবে, ওই ডাটা ল্যামডাতে প্রসেস হবে, and then um, these two tables. And for these two table, you will see there is no data. For processed data table, there is no data. Explore item, there is no data. So let's upload some data on these, the data we just generated here on this raw file. Let's upload that. Add a folder. Scripts raw, and this was the only folder we created. Let's upload this.
You can upload multiple files at a time. It's totally fine. Okay, see, as soon as we upload that, it processed the data and created a new folder as processed and stored those data into this file. We will verify that how it got created right away. So what we will do, we will go to the Lambda and go for monitoring. This is our CloudWatch log group. And this is the log. So if we go back to the slide, we will see the organized data structure is created raw folder and process folder. And on the phase two, I mean, it is already done how we have configured the CDK, and it created these resources. And um, let me go back to the slide now. On the slide, the CDK stack created all these um, services from AWS. And then on phase three, our data lake got created, and S3 will create these bucket e-commerce data lake, and then it will trigger. Now we will check how. Um, Now we will check on this CloudWatch log how this data is getting processed, and how this is getting stored in DynamoDB and also in S3. Okay. So this is getting processed. This is getting the data from, and then storing it into the DynamoDB table. Let's go back to the DynamoDB table and see if we have any data there. Yep, there are 10 items returned. It's the table called process data. So this process data is the structured version of the raw data collected from this bucket. These data, this JSON data, which was, this data, it is stored in a structured form in this table, like that. And it is storing what type of data. It is storing the user ID and the event type, and when it is processed, the product type and time, and the user ID, who is that user who clicked or purchased or viewed that product. And then on inside, this is the table which is responsible for storing the inside data, like analytics data. So the analytics data is showing that the users purchased that item for one time only, and user 4 purchased that item, had this purchase for 2 times, and all other users are here, and the count for their um, behavior, what they did, either they clicked or they viewed or they purchased that item. And same data, this same data is getting saved on this process folder, in this process.json folder. So if I download this data and see it, you will see the same data saved here as well. And so if you go back to the slide now, you will see on slide, now we had these trigger which is responsible for processing the data, and then adding a secondary data storage add as DynamoDB to store the process data in structured format. And now we will go for creating the visuals. So our next phase is to create the visual. um, how we will create the visual. We will not use, I mean, we have two options to do. Either we can use Athena to directly
query the data from S3, or on local, we can use some Python script and generate the view. Let me do that on local first and then go for okay. So on this repo you will have these dashboard folder where I have created these little template to visualize the data. I just need to update. Can you see my other screen on? No, Okay, you're gone. now you can see. So আমি just DynamoDB টেবিল নেমটা নিব আর এটা ইনসাইটের this is the only part on this whole project is static right now. I can make it dynamic just to get the this table name from FCDK context file and then update it here. And if we go on dashboard and run Python 3 app.py. Okay, it is saying this is another known problem you will face if you have these port engaged by any other application. You should kill this port, and so we'll have to kill this PID to get this port running. The port ID is 5762. Another port ID is 58039. Okay. Yeah, now it is running. Let's check it out. Mm, this is another good problem. I mean, this is all about handling real time errors. So what it is doing, you just need to re-log in on your application, on your AWS, and this is because of that. Remember we did first time AWS configure SSO, so we just need to do that again to make sure our session is active. So let me get out of here and run AWS configure. Okay, again that port is skill that 269 63118. The token has expired. Let me try different way.
Okay. This is good. Okay. So this is the analytics. This is the data, exact data. What we had saved. Yeah, this is also running now. Um, here. So this is taking all the analytics data from DynamoDB and giving you the visualization. The same thing can be done on Athena as well. So if you go on Athena, and our main purpose was to use Athena actually, um, because Athena is the one the brilliant one which will give you that flexibility to query your data directly from S3 using S3 using SQL query only. So if we go back to that repository there, and the Athena queries documentation on the SQL query, you will see I have a Redmi file configuration for Athena. You just need to go one by one for all of these commands, and it will give you the configuration. It's pretty simple, easy to use. I just need to run um, these queries there, and then it should work. Okay, not this one. So I would highly recommend to go through these Athena configuration, which is phase 4 actually. It's not phase 3. It's some mis typing here, and it will give you it will get the data from processed folder and visualize that using the SQL queries. Um, Let me go back to the slides again. And on slide we have done these connected to the DynamoDB and then run the dashboard locally using that script on this board, and it represents our visualization. And by these we will end our um, workshop, the hands-on workshop. আপনাদের যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে regarding S3 or data lake or data warehousing or data lake house in a whole, um, you can ask or comment. Um, um, the use cases are really extensive here. আমাদের যে ইউজ কেসগুলা প্রাইমারিলি আমি ফোকাস করছি এখানে, আই এম সরি, ওইগুলো ছিল ই কমার্স বেসড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। um, এছাড়াও যে কোনো ধরনের বিগ ডেটা অ্যাপ্লিকেশনস গুলা এই S3 লেক হাউস ইউজ করে ডেটা অ্যানালিটিক্সের কাজগুলো করতে পারে। আর যে সিডিকে পাইপলাইন ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সিডিকে পাইপলাইন আমরা ক্রিয়েট করছি, ওইটাই ইউজ করেও প্রিটি ফাস্ট আপনি ডেটা পাইপলাইন তৈরি করে ফেলতে পারেন। আর ফিউচার এক্সটেনশনের জন্য I would go for Databricks and Data Iceberg. That is the next level of CDK.
আপনার you don't need to use AWS CDK to build the cloud infrastructure, and then on top of that you don't need to create that data infrastructure. That um, data bricks or data iceberg এই ডেটা লেক হাউস কনফিগারেশনটা খুব ইজিলি করে দিতে পারে। তো আমরা নেক্সট যে কোনো একটা ওয়ার্কশপে এই দুইটা টপিক নিয়ে কাজ করতে পারি। মিম ভাই যদি আপনি ফ্রি থাকেন বা রাজি থাকেন। Yeah, sure. আর last but not the least, get connected with community builder আর community user group বাংলাদেশ থেকে। AWS community builders এর registration শুরু হয়েছে, so you can go ahead and um, register yourself for that. They just ask for two sample of your community contribution, and based on that you can get selected. There are lots of perks, lots of benefits out of it. um, Lastly, I would thank for this opportunity, especially to Ming bhai and uh, যারা দেখবেন ফিউচারে এই লিঙ্কগুলো ফলো করতে পারেন গিটহাবের জন্য, আমার লিঙ্কডইন আর আমার ওয়েবসাইট। And I think this is it. I don't have anything else, but yeah, thanks for watching and being with us. Yeah, thanks a lot, Pastor Bhaia. So, still, I don't see any question from anyone, but Hmm. anyone can put the answer question on the comment. Yeah, So, then we can answer in future. yeah, আমরা কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দিতে পারি। Yeah, It's sure. pretty early here, so জানি না পরে হয়তো আমরা কমেন্ট পাইতে পারি। সো আমরা অ্যাক্টিভ Yeah, থাকবো রিপ্লাই। আর নেক্সটে যদি এরকম কোনো অপরচুনিটি পাই আমরা, দেন উই ক্যান টক এগেইন। yeah, sure. থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। So, yeah, so বাই। thank Pastor Bhai. So, we can end for today. We can come back again for another topic of AWS.